it is important to know what is the Yuga Dharma. యుగ ధర్మం ఏమిటో తెలుసుకోవడము చాలా ముఖ్యము. Because here the what is know, but around many people don't know. ఇక్కడ ఉన్న భక్తులకి తెలుసు, కానీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వారికి చాలా మందికి యుగ ధర్మం అంటే ఏమిటో తెలియదు. Every yuga have one dharma, one duty. ప్రతి యుగంలో ఒక ధర్మం అనేది ఉంటుంది. Yeah. Yes, and now we are in Kali Yuga. This is the age of Kali Yuga. ఇప్పుడు మనం ఉన్నది కలియుగంలో. And also some young people don't know. కొంతమంది యవనంలో ఉన్న వాళ్ళకి తెలియదు ఈ విషయము. So it's necessary to have some base of information. కాబట్టి జ్ఞానం అనేది తెలుసుకోవడము ముఖ్యము. Some people in the temples in the city, they work all day, and after finish to work and come in the temple and sitting and want to practice dhyana. కొంతమంది పట్టణాలలో నివసించేవారు రోజంతా పని చేస్తారు, తర్వాత మందిరంకి వచ్చి వాళ్ళు ధ్యానంలో కూర్చోవాలని ప్రయత్నిస్తుంటారు. And then feel good after work 8 hours and go in the temple and sitting, go inside and feel good. 8 గంటలు బయట పని చేసిన తర్వాత మందిరంకి వెళ్ళి ధ్యానంలో కూర్చుంటే బాగానే ఉంటుంది. Yeah, but this is not the Yuga Dharma. కానీ ఇది యుగ ధర్మం కాదు. The Yuga Dharma was in this Yuga Dharma, Dhyan, this was in Satya Yuga. ధ్యానం చేయడం అనేది సత్యయుగంలో ఉన్నప్పటి యుగ ధర్మం అది. Satya Yuga people live 100,000 years. కానీ సత్యయుగంలో ఉన్న జనులు 1,00,000 సంవత్సరాలు బతికేవారు. It's difficult to understand that now in Kali Yuga, to understand the people in Satya Yuga live 100,000 years. It's difficult to understand that, but it's the reality. ఇప్పుడు మనము కలియుగంలో ఉన్నాము. సత్యయుగంలో జనులు 1,00,000 సంవత్సరాలు ఎలాగా బతికారు అనేది మనకి అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టము, కానీ అది వాస్తవము. వాళ్ళు 1,00,000 సంవత్సరాలు బతికేవారు. Satyayuga, that everyone was Paramahamsas. సత్యయుగంలో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ కూడా పరమహంస స్థాయిలో ఉండేవారు. Nothing happened by chance. ఏది కూడా తానంతకే అది ఏ కారణం లేకుండా అవ్వదు. Some living entity born there in this Satya Yuga, but no by chance. కొంతమంది ఎవరైనా సత్యయుగంలో వాళ్ళకి జన్మ లభించిందంటే అది ఏ కారణం లేకుండా వాళ్ళకేం లభించదు అట్లా. And people there practice dhyana for 1,000 years. అప్పుడు సత్యయుగంలో ధ్యానము ఆచరించే వాళ్ళు 1,000 కొద్ది సంవత్సరాల పాటు. Now in Kali Yuga you cannot do 20 minutes. ఇప్పుడు కలియుగంలో మీరు 20 నిమిషాలు కూడా ధ్యానం చేయలేరు. Because there is so many distractions. ఎందుకంటే చాలా కలతలు మనకి గురవుతుంటాము. చాలా కలతలు. Distraction is outside and is also inside. ఈ కలతలు అనేటివి బయట ఉంటాయి, లోపల కూడా ఉంటాయి. So the process in Kali Yuga is not to practice dhyana. కాబట్టి కలియుగంలో ధ్యానం ఆచరించడం అనేది సంభవం కాదు. The process is to chant the Mahamantra Hare Krishna. కలియుగంలో మనకిచ్చిన విధానం ఏమిటంటే హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని ఉచ్చరించడం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. And that is not difficult. అది కష్టమేమి కాదు. But there is in Kali Yuga is also many difficult persons. కానీ కలియుగంలో చాలా క్లిష్టతరమైన జనులు ఉంటారు. This difficult person get much material attachment. ఈ క్లిష్టతరమైన వ్యక్తులకి భౌతికమైన విషయాల పట్ల చాలా ఆసక్తి ఉంటుంది. And for them everything is difficult.
వాళ్ళకి అన్ని విషయాలు కష్టంగానే ఉంటాయి. And time pass quickly. Time pass 5 years, 20 years, 50 years. Time pass quickly. కాలం అనేది చాలా తొందరగా గడిచిపోతుంది. 5 సంవత్సరాలు, 10 సంవత్సరాలు, 20 సంవత్సరాలు ఇలాగ చూస్తుంటేనే గడిచిపోతాయి. So people concentrate in material things, spend one life, and he don't do any yoga dharma. కాబట్టి జనులు No meditation, no mahamantra, कुछ नहीं बना. జనులు జీవితకాలం అంతా ఈ భౌతిక విషయాల పట్లనే జీవితం అంతా గడిపేసి ఇంకా ఏ యుగ ధర్మాన్ని వాళ్ళు పాటించకుండా ఉంటుంటారు. So we have to catch the opportunity. కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని మనము 2 చేతులతో పట్టుకోవాలి. It's not difficult to chant in every day. ఇది Few rounds. రోజు కొన్ని మాలలు జపం చేయడం అనేది కష్టమైన విషయం ఏం కాదు. We chant in 60 rounds. The devotees, the last is at least 60 rounds. ఇక్కడ కనీసం With the mala, japa mala, 60 rounds. ఇక్కడ 2 hours. ఇక్కడ ఉన్న భక్తులందరూ కూడా కనీసము 16 మాలలు జపం చేస్తారు. అందరూ కూడా ఒక 2 గంటల సమయం పాటు పడుతుంది. Not everybody can chant in 60 rounds. అందరూ 16 మాలలు జపం చేయలేకపోవచ్చు. But everyone must to chant at least 1 round, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, everyone. కాబట్టి కనీసము ఒక్క మాలతోనైనా జపం చేయడం ప్రారంభించాలి. 10 నిమిషాలు పడుతుంది. Because there is no guarantee. It's no guarantee which body you will have next life. ఎందుకంటే మీకు వచ్చే జన్మలో ఎటువంటి శరీరం వస్తుందో దానికి ఏమీ గ్యారంటీ లేదు. Yeah. Cover by antaranga shakti. Everybody say I am very good. అందరూ ఈ భౌతికమైన శక్తి చేత ప్రభావితం చెంది నేను చాలా బాగానే ఉన్నాను అని అంటుంటారు. Yeah. This is Maya. ఇది మాయ. Yeah. Nobody know what is good. ఎవరికి కూడా ఏది మంచిదో తెలియదు. Only the Paramahamsas know. పరమహంసులకు మాత్రమే ఏది మంచిదో తెలిసి ఉంటుంది. Those who are in transcendental consciousness. ఎవరికైతే దివ్యమైన చైతన్యంలో ఉంటారో వాళ్ళకి ఏది మంచిదో తెలుసు. Because they feel love for Krishna and for everybody. ఎందుకంటే అటువంటి స్థాయిలో ఉన్నవారు వారికి కృష్ణుడి పట్ల ఇంకా అందరి పట్ల కూడా ప్రేమ భావంతో ఉంటారు. So this Paramahamsa then can say I am good. అప్పుడు పరమహంస చెప్పవచ్చు ఎలాగున్నావంటే నేను బాగున్నానని. But this is not the situation of everybody. అని మనందరి పరిస్థితి అలా కాదు. Most of people are covered by Maya. చాలా వరకు అందరూ కూడా మాయ చేత కప్పబడి ఉన్నారు. Antaranga Maya, Bahiranga Maya. అంతరంగ మాయ, బహిరంగ మాయ చేత. Antaranga Maya covered everybody. అంతరంగ మాయ అందరినీ కప్పివేస్తుంది. Bahiranga Maya push you far away from God. ఇంకా బహిరంగ మాయ అనేది మిమ్మల్ని కృష్ణుడికి నుంచి దూరంగా తరిమివేస్తుంది. So time pass quickly. కాబట్టి కాలం అనేది చాలా తొందరగా గడిచిపోతుంది. Concentration is in family. మన యొక్క ఏకాగ్రత అంతా కూడా కుటుంబ జీవనం పట్ల ఉంటుంది. Concentration is in work. ఇంకా లేకుంటే మన పనిలో ఉంటుంది మన ఏకాగ్రత. Concentration is in social situation. ఇంకా మన సామాజిక పరిస్థితుల పట్ల మన ఏకాగ్రత ఉంటుంది. But when people is not concentrating the Mahamantra Hare Krishna, is not concentrating Krishna. కానీ మన ఏకాగ్రత కృష్ణుడి పైన లేకుంటే మహామంత్రం పైన ఉండట్లేదు. Krishna and Krishna name are not different. That is what the Shastra says. కృష్ణుడి నామానికి ఎటువంటి తేడా లేదు. శాస్త్రం ఇది చెప్తుంది. When you chant, you are in contact direct with Krishna. ఎప్పుడైతే మీరు జపం చేస్తారో అప్పుడు మీరు నేరుగా కృష్ణుడితో సంబంధం కలిగి ఉంటారు. So if you chant, you never lose the time. మీరు ఒకవేళ జపము చేస్తే ఆ సమయం మీరు ఎప్పుడు పోగొట్టుకోరు. Even if you chant 5 minutes in your life. మీరు ఒకవేళ 5 నిమిషాలు మాత్రమే జపం చేసినప్పటికీ మీ జీవితంలో, because you have chanted 5 minutes, in the next life you will get human form.
కాబట్టి మీరు 5 నిమిషాల పాటు జపం చేశారు కాబట్టి మీకు వచ్చే జన్మలో మనిషి శరీరం దొరుకుతుంది. And you will find again devotees. మళ్ళీ మీకు భక్తుల సాంగత్యం దొరుకుతుంది. And you will continue to chant. మీరు జపం చేయడం కొనసాగిస్తారు వచ్చే జన్మలో. So nobody, when someone chants, he don't lose time. కాబట్టి ఎప్పుడైతే జపం చేస్తారో ఆ సమయం అనేది ఎప్పుడు కూడా మీరు పోగొట్టుకోరు. Everybody may have to take this opportunity to chant the Mahamantra Hare Krishna. అందరూ ఈ అవకాశం తీసుకోవాలి కృష్ణుడి యొక్క మహామంత్రం జపించడానికి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. In this moment we are in contact direct with Krishna, even if we don't understand that. ఇప్పుడు జపం చేసినప్పుడు మనము కృష్ణుడితో నేరుగా సాంగత్యంలో ఉన్నాము, ఒకవేళ మనకి దాని అర్థం తెలియకున్నా కూడా. So everybody have an opportunity to be in contact with Krishna. కాబట్టి కృష్ణుడితో సంబంధం కలిగి ఉండడానికి అందరికీ కూడా ఈ అవకాశం ఉంది. Krishna is very very near. కృష్ణుడు మనకి చాలా చాలా దగ్గరగా ఉన్నారు. But he's also very very far. కానీ అదే సమయంలో కృష్ణుడు చాలా చాలా దూరంలో కూడా ఉన్నారు. Some people born in the jungle and they never saw one city. కొంతమంది అడవిలో జన్మిస్తుంటారు, వాళ్ళు ఎప్పుడు పట్టణాన్ని చూసి ఉండరు. And then worship one fish. వాళ్ళు ఒక చేపని పూజిస్తుంటారు, or one stone, లేకుంటే ఏదో ఒక రాయిని పూజిస్తుంటారు, or the sun, లేకుంటే సూర్యుడిని పూజిస్తుంటారు. because they have no information. ఎందుకంటే వాళ్ళు భగవంతుడు అంటే ఏమిటో వాళ్ళకి ఆ జ్ఞానం లేదు. They born in this situation in the jungle. They are far from all civilization by karma. అతనికి అక్కడ అడవిలో ఎందుకు జన్మ వచ్చింది, దూరంగా నాగరికతకి దూరంగా, ఎందుకంటే అది అతని కర్మ వలన. People is concentrating in so many things. జనులు చాలా విషయాల పట్ల ఏకాగ్రత కలిగి ఉంటారు. People come in the temple to make pictures. కొంత జనులు మందిరానికి వస్తారు ఎందుకంటే ఫోటోలు దిగడానికి, how to work around, లేకుంటే చుట్టూ అంత నడవడానికి. It's distraction. Everywhere is distraction in the material world. ఆ విషయం పట్ల ఈ విషయం పట్ల మన ఏకాగ్రత ఎప్పుడు కదులుతూ ఉంటుంది. And by this distraction lost the human form. కానీ ఇలాగా వేరే విషయాల పట్ల మనం ఏకాగ్రత మరలించడం ద్వారా మనం ఈ మానవ శరీరాన్ని, మానవ జన్మని కోల్పోతాం. He died in ignorance. అజ్ఞానంలో మరణిస్తారు. And born in the animal kingdom. అప్పుడు పశువు శరీరంలో జన్మ తీసుకోవాల్సి with వస్తుంది. animal body. పశువు శరీరం పొందవలసి వస్తుంది. Also, like many people born like trees. Is plenty trees around. Trees and plant. Here is maybe 80 or 100 people, maybe, or 70. కొందరు చెట్లలాగా మొక్కల్లాగా కూడా జన్మ తీసుకుంటారు. ఇక్కడ చూస్తే బహుశా ఒక 80 మంది 100 మంది మనుషులు ఉండవచ్చు. Everyone with human form. మనిషి శరీరంలో. But here around is millions of living entity with vegetable body. కానీ ఇక్కడ చుట్టుపక్క పరిసరాలలో చూస్తే లక్షలాది మొక్కలు ఉన్నాయి. Then born with vegetable, with like trees, like grass. ఇక్కడ గడ్డిలాగా, చెట్లలాగా, ఇవన్నీ కూడా లక్షలాది జీవులు ఉన్నాయి. Is more trees are human people. మనుషుల కంటే చెట్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి, చెట్లు మొక్కలు. That happen everywhere in the world. ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా పరిస్థితి ఇలాగే ఉంటుంది. So for that we have to catch the opportunity to chant as more as possible is. అందుకే మనము హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపించడానికి అవకాశాన్ని మనము స్వీకరించాలి. These trees there is also then get families also.
ఈ చెట్లకు కూడా వాళ్ళ కుటుంబం ఉంటుంది. But they don't know because the consciousness is aspect, is close. కానీ వాళ్ళకి ఆ చెట్లకి ఆ విషయం తెలియదు, ఎందుకంటే చైతన్యము చాలా దిగజారిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి. Here human beings have family. ఇక్కడ మనుషులకి కుటుంబం ఉంటుంది. And there is also, between the trees is also families. చెట్ల మధ్యలో కూడా వాటికి కూడా కుటుంబాలు ఉంటాయి. Sometimes you see one land with nothing. There is nothing. కొన్నిసార్లు మీకు ఏదైనా భూమి ప్రదేశం కనిపించవచ్చు, అక్కడ ఏం ఉండదు. Only 2 trees there is together there. Sometimes you see that. కేవలము 2 చెట్లు మాత్రమే ఉంటాయి పక్కన పక్కన. These 2 trees born together there. ఆ 2 చెట్లు పక్కన పక్కన జన్మించాయి. Yeah, and that is then traveling together from previous life. అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే ఆ చెట్లు పూర్వజన్మలో కూడా వాటి కర్మ ఫలితంగా ఈ జన్మలో అలాగ జన్మించాయి. Maybe they got human form in previous life. బహుశా ఆ చెట్లకి గత జన్మలో మనిషి శరీరం ఉండుండొచ్చు. Men and women. బహుశా వాళ్ళు స్త్రీ పురుషుల్లాగా ఉండుండొచ్చు. But covered by ignorance, them born like trees. కానీ వాళ్ళు ఆ మనిషి జన్మలో గత జన్మలో మనిషిగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు అజ్ఞానంలో గడిపారు కాబట్టి ఈ జన్మలో చెట్లై పుట్టారు. Because one another was attached, like men and women attached, them born together like trees. గత జన్మలో స్త్రీ పురుషుల్లాగా ఉండి వాళ్ళు ఇద్దరి పట్ల చాలా ఆకర్షణ ఉన్నందువలన అజ్ఞానంలో ఉన్నందున ఈ జన్మలో వాళ్ళిద్దరు చెట్లలాగా అయి పుట్టిండవచ్చు. And stand together there in the field, stay together for 100 years or more. ఇంకా అక్కడ భూమిలో అలాగా ఉండిపోవాల్సి వస్తుంది 100 సంవత్సరాల పాటు. So that is what we speak now is science. It's not religion, it's science. కాబట్టి ఇక్కడ మనం చర్చించేది శాస్త్రము, ఇదేమి మతం కాదు. Science of self-realization. ఆత్మ సాక్షాత్కార శాస్త్రము. Yeah, and everybody must to know about the science of self-realization. అందరూ కూడా ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కార శాస్త్రం గురించి తెలుసుకోవాలి. For that we every day we distribute the books because people need information. అందుకనే మేము రోజు ఈ పుస్తక వితరణ చేస్తూ ఉంటాము, ఎందుకంటే అందరికీ జ్ఞానం అనేది అవసరము. Yeah, it's the best charity you can do is to give information, to give one book. అత్యున్నతమైన దానం ఏదైనా ఇవ్వడం అంటే ఈ ఆత్మజ్ఞానం కలిగి ఉన్న పుస్తకాలను వితరణ చేయడము. You see some beggar ask some coins. మీరు బయట చూసి ఉండవచ్చు, భిక్షగాళ్ళు వాళ్ళు ఏదైనా ₹1 ₹2 ఇవ్వాలని అడుక్కుంటుంటారు. And you give 100 rupees. ఒకవేళ మీరు ₹100 ఇచ్చారనుకోండి, he is happy. చాలా ఆనందపడతాడు. But this happiness go up and down. కానీ ఆ ఆనందం అనేది పైకి కిందికి వెళ్తుంటుంది, ఎక్కువ అవుతుంది తక్కువ అవుతుంటుంది. Tomorrow is no more happy. రేపు అతను అదే ఆనందంతో ఉండడు. But if you give one little book with information, Atma Tattva information, he can get some profits. కానీ మీరు ఒకవేళ అతనికి ఆత్మతత్వానికి సంబంధించిన ఏదైనా పుస్తకం ఇచ్చారనుకోండి, అతనికి చాలా లాభం లభిస్తుంది. We also was covered by Antaranga, Mahiranga, Maya. మేము కూడా ఇది వరకు అంతరంగ బహిరంగ మాయచే కప్పబడి ఉన్నాము. But by the mercy of the Lord, we found the community, the devotee, the Shastra, and our life changed. కానీ భగవంతుడి యొక్క కృప ద్వారా మాకు ఈ సముదాయాలు, ఇంకా ఈ గ్రంథాలు, శాస్త్రాలు, భక్తులు కలవడం ద్వారా మా జీవితం అనేది మారిపోయింది. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహరి. జయ రాధా మాధవ కుంజ విహారి. గోపీ జన బాల
Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodanandana Vraja Jana Rajana Shodanandana Vrajajana Randana Yamuna Tiro Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yasodanandana Vraja Jana Rajana Vrajajana Randana Yamuna Tira Vanachari Vanachari Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaito Gadadhar Sri Vasari Gaura Bhakta-vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Devasadi Gaura Bhakta-vrinda Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaito Gadadhar Sri Vasari Gaura Bhakta-vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Devasadi Gaura Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jayo Panchatattva, Jayo Panchatattva, Panchatattva, Jayo Panchatattva. Jaya Jaya Prabhupada,
Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Shri Ramadava ki jai, Panchatattva ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande. Sri Chaitanya Manovistan Stapitayana Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadatyeva Padamtikam Vandeham Sri Guru Syuttapada Kamalam Sri Gurum Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrahatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinavandhu Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisavanu Sute Devi Pranamani Hari Priye Vanchakalpa Tarubhya Chakri Pasindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaham Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. So we read from Bhagavad Gita, second chapter. Everybody have Bhagavad Gita in your house? No. Who have a Bhagavad Gita in your house? I don't know because I have no house. Who have the Bhagavad Gita in the house? ఎవరింట్లో భగవద్ గీత Up the hands. Who have the Bhagavad Gita in the house? భగవద్ గీత ఉన్నట్లయితే చేతులు ఎత్తండి. Yeah. I see. Yeah. You have no. It's not so much lectures. Second chapter, text 22. భగవద్గీత యథాతథము 2వ అధ్యాయము శ్లోకం సంఖ్య 22. Someone change this. Vasamsi jirnani yata vyaya వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ navani grihani haroparani నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి tata sarirani vyaya jirnani తథా శరీరాని విహాయ జీర్ణాని anyani samyati navani dehi అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి vasamsi jirnani yata vyaya వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ navani grinati naroparani నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి tata sarirani vyaya jirnani తథా శరీరాని విహాయ జీర్ణాని anani samyati navani dehi. అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. Translation: as a person puts on new garments, giving up all one, the soul similarly accepts new material bodies, giving up the old and useless one. భావము: మానవుడు జీర్ణ వస్త్రములను విడిచి నూతన వస్త్రములను ధరించున్నట్లుగా ఆత్మ జీర్ణమైన దేహములను విడిచి నూతన దేహములను గ్రహించును. Haribol, Haribol.
Someone want to give pravochan, sit here. No, then give pravochan there. నిశ్శబ్దంగా ఉండాలి, ఎవరు మాట్లాడకూడదు. So as a person put a new garment, giving up old one, the soul similarly accept new material bodies, giving up the old and useless one. మానవుడు జీర్ణ వస్త్రములను విడిచి నూతన వస్త్రములు ధరించున్నట్లుగా ఆత్మ జీర్ణమైన దేహములను విడిచి నూతన దేహములను గ్రహించును. Yeah. So when we are old, then leave the body and take new body. ఎప్పుడైతే మనం వృద్ధాప్యంలోకి చేరుతామో అప్పుడు మనము ఈ దేహాన్ని వదిలేసి ఇంకొక దేహాన్ని స్వీకరిస్తాము. We call that reincarnation. అది మరుజన్మ తీసుకోవడం అని మనం చెప్తాము. By desire, get new body. మన కోరికల మేరకు మనకి ఇంకొక శరీరం లభిస్తుంది వచ్చే జన్మలో. There is 8,400,000 form of dressing. 84 లక్షల జీవరాశులు ఉన్నాయి మొత్తము. So in the purport, Prabhupada explained, change of body by the atomic individual soul is an accepted fact. భాష్యంలో ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, ఆత్మ దేహములను మార్చుట అను విషయము అంగీకరించబడిన సత్యము. Even if you don't want, you will change body. మీకు ఒకవేళ ఇష్టం లేకున్నా కూడా మీరు మరణించిన తర్వాత ఇంకొక శరీరం తీసుకోవాల్సిందే. So what is the solution? కాబట్టి దీనికి పరిష్కారం ఏమిటి? The solution is to purify our consciousness and go back to Godhead. దీనికి పరిష్కారం ఏమిటంటే మన చైతన్యాన్ని మనం శుద్ధీకరణ చేసుకొని మనం భగవద్ధామం చేరుకోవాలి. There nobody die. అక్కడ భగవద్ధామంలో ఎవరికి మరణం అనేది లేదు. Nobody die. వైకుంఠంలో మరణం అనేది లేదు. Also not here. ఇక్కడ కూడా నిజానికి మరణించము. Yeah, but the body die. కానీ శరీరం మరణిస్తుంది. The soul is eternal. ఆత్మ శాశ్వతమైనది. But the body die. కానీ శరీరం మరణిస్తుంది. So I have to take new body. అప్పుడు మనం ఇంకొక శరీరం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. Yeah. Even the modern scientists who do not believe in the existence of the soul, but at the same time cannot explain the source of energy from the heart, even to accept the continuous change of body which appear from childhood to boyhood and from boyhood to youth and again from youth to old age. ఆత్మ ఉనికిని విశ్వసించని ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రజ్ఞులు ఏ విధముగా హృదయం నుండి శక్తి వెలువడుతుండెనో వివరించలేకున్నను శైశవం నుండి బాల్యం వరకు, బాల్యము నుండి యవనము వరకు, యవనము నుండి వృద్ధాప్యము వరకు దేహములో కలిగే మార్పులను వారు అంగీకరించక తప్పదు. From all age the change is transferred to another body. అట్లే వృద్ధాప్యము నుండి మరొక దేహముకు మార్పు అనేది జరుగును. This has already been explained in previous verse. ఈ విషయము గడిచిన శ్లోకము 2:13లో వివరించబడెను. 2:13. 2:13. 2:13. Mm-hmm. 2:13. Dehinos minyata dehe komoram yohanam jajatara deramtara praptirdiras tatra namuyati. As the embodied soul continuously passes in this body from beyond to youth to old age, the soul similarly passes into another body as death. As our person is not bewildered by such change.
రెండవ అధ్యాయం 13వ శ్లోకం యొక్క భావము, దేహదారి నిరంతరము ఈ దేహములో క్రమముగా బాల్యము నుండి యవనముకు, యవనము నుండి వృద్ధాప్యముకు మార్పు చెందినట్లుగానే మరణాంతరము మరొక దేహమును పొందును. అట్టి మార్పుచే ధీరుడు ఎన్నడును మోహము చెందడు. So, transference of the atomic individual soul to another body is made possible by the grace of the super soul. ఒక దేహం నుండి మరొక దేహముకు ఆత్మ మార్పు పరమాత్మ కృపచే సాధ్యపడును. The super soul fulfill the desire of the atomic soul as one friend fulfill to desire of another. ఒక మిత్రుని కోరికను మరొక మిత్రుడు తీర్చున్నట్లుగా ఆత్మ యొక్క కోరికను పరమాత్ముడు నెరవేర్చును. The Vedas, like the Mukunda Upanishad as well as the Svatasvara Upanishad, compare the soul and the super soul to two friend birds sitting on the same tree. ముండకోపనిషత్తు మరియు శ్వేతాశ్వరోపనిషత్తు వంటి వేద విభాగములు జీవాత్మ మరియు పరమాత్మను ఒకే వృక్షముపై కూర్చున్నట్టి రెండు మిత్ర పక్షులతో పోల్చెను. One of the birds, the individual atomic soul, is eating the fruit of the tree, and the other bird, Krishna, is simply watching his friend. ఆ రెండు పక్షులలో ఒకటి ఆత్మ వృక్షపు ఫలములను ఆరగిస్తుండును, మరొక పక్షి అయిన కృష్ణుడు తన మిత్రుని గమనిస్తుండును. Of the two birds, although they are the same in quality, one is captivated by the fruit of the material tree, while the other is simply witnessing the activities of his friend. ఈ రెండు పక్షులు గుణైక్యమును కలిగి ఉన్నప్పటికీ అందులో ఒకటి భౌతిక వృక్ష ఫలముచే ఆకర్షింపబడగా రెండవది కేవలము తన మిత్రుని కార్యములను సాక్షిభూతముగా ఉండును. కార్యములకు Krishna is the witnessing bird and Arjuna is the eating bird. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణుడు సాక్షి అయిన పక్షి కాగా అర్జునుడు ఫలమారగించు పక్షి అయి ఉండెను. Although they are friends, one is still the master and the other is the servant. వారిరువురు మిత్రులైనను అందులో ఒకటి ప్రభువు కాగా రెండవది సేవకుడు. Forgetful of this relationship by atomic soul is the cause of one changing his position from one tree to another. Or from one body to another. ఈ సంబంధమును విస్మరించుట చేతనే జీవాత్మ ఒక వృక్షము నుండి మరొక వృక్షముకు లేదా ఒక దేహము నుండి మరొక దేహముకు మార్పు చెందుటకు కారణమవుతుండెను. The Jiva soul is strongly very hard in the tree of the material world. As soon as he agreed to accept the other being as the supreme spiritual master, as Arjuna agreed to do by voluntary surrender to Krishna for instruction, the subordinate being immediately became free from all contamination. భౌతిక దేహం అనే వృక్షముపై జీవాత్మ తీవ్ర ప్రయాసకు గురవుతుండును. కానీ అది చెంతనే ఉన్నట్టి మిత్రుడైన మరొక పక్షిని బ్రాకెట్లో ఉపదేశము కొరకై అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడికి స్వచ్ఛందముగా శరణు వేడినట్లు పరమాచార్యునిగా అంగీకరించగానే సమస్త శోకములో నుండి అది విముక్తి పొందగలదు. Both the Mukunda Upanishad 3.1.2 and Vetaswara Upanishad 4.7 confirm this. ముండకోపనిషత్తు 3.1.2 మరియు శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్తు 4.7 రెండును ఈ విషయమును సమర్థిస్తుండెను. Samani vrikshe purushoni magno nisaya sochati muyamanaha shastanyada pastyatyayan isham asyamahimnam iti vida shoka. Although the two birds are in the same tree,
The eating bee is fully engrossed with anxiety and moroseness as the enjoyer of the fruit of the tree. రెండు పక్షులు ఒకే వృక్షముపై నిలుచున్నప్పటికీ చెట్టు ఫలములను ఆరగించు పక్షి ఫలభోక్తగా చింత మరియు దుఃఖముతో పూర్తిగా మునిగి ఉండును. Yeah. But if one may or other he turn his face to his friend, the Lord, and know his glory, at once the suffering bee become free from all anxieties. అయినను ఆ దుఃఖిత పక్షి భగవానుడైన తన మిత్రుని వైపునకు ఏదో విధముగా దృష్టిని సారించి అతని మహాత్యమును ఎరుగగలిగినచో వెంటనే ఆ దుఃఖిత పక్షి దుఃఖములన్నింటి నుండి విముక్తమగును. Arjuna has now turned his face toward his eternal friend Krishna and his understanding the Bhagavad Gita from him. అర్జునుడు ఇప్పుడు తన శాశ్వత మిత్రుడైన శ్రీకృష్ణుని వైపుకు మరలి అతని నుండి భగవద్గీతను అవగాహన చేసుకొనసాగెను. And thus, hearing from Krishna, he can understand the supreme glory of the Lord and be free from lamentation. అట్లు శ్రీకృష్ణుని నుండి విని అతడు శ్రీకృష్ణ భగవానుని పరమ వైభవమును గుర్తించి శోక విముక్తుడగును. Arjuna is advised here by the Lord not to lament for the bodily change of his old grandfather and his teachers. పితామహునకు మరియు గురువులకు కలిగే దేహ మార్పును గూర్చి శోకించరాదని ఇక్కడ భగవానుడు అర్జునునకు ఆదేశించెను. He should rather happy to kill their body in the righteous fight, so that they may be cleansed of all reaction from various bodily activities. నిజమునకు ధర్మయుద్ధములో వారి దేహాలను సంహరించుటకు అతడు ఆనందించవలెను. ఎందుకనగా ఆ విధముగా వారు తమ వివిధ దేహ కర్మల ద్వారా సంక్రమించిన పాప ఫలితముల నుండి వెంటనే విముక్తులు కాగలరు. One who lies down his life in the sacrificial altar or in the proper battlefield is at once clearness of body reaction and promoted to higher status of life. So there was no cause for Arjuna of lamentation. యజ్ఞవేదికపై లేదా ధర్మయుద్ధములో తన దేహమును త్యజించు వ్యక్తి వెంటనే సమస్త దేహ ప్రతిఫల కర్మల నుండి విముక్తుడై ఉత్తమ జన్మను పొందును. కనుకనే అర్జునుని శోకముకు ఎట్టి కారణము ఉండదు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. There is some questions. ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగవచ్చు. Vasamsi jirnani yatavyayana vanigrinati naruparani tatasarirani vyaya jirnani anyani samyati navani dehi. Everybody change dressing. అందరి శరీరం మారుతూ ఉంటుంది. Yeah. We use here no mirrors. ఇక్కడ మేము అద్దాలు వాడము. Yeah, this is no sinful activities to use a mirror. ఇదేం పాపకార్యం కాదు అద్దాలు వాడడము. But everybody have habit to see his face in the mirror. కానీ అందరికీ అలవాటు ఉంటుంది వాళ్ళ శరీరాన్ని వాళ్ళ ముఖాన్ని అద్దంలో చూసుకోవడానికి. And after we become attached with the mirror. ఇంకా తర్వాత అద్దం పట్ల ఆసక్తి కలుగుతుంది. Yes. There was in New York one building with 57 floor. న్యూయార్క్లో ఒక పెద్ద భవనం ఉంది. అది అందులో 57 అంతస్తులు ఉన్నాయి. 57 floor. 57 అంతస్తులు. Here we have house with 2 floor. ఇక్కడ ఉన్న one floor. ఇక్కడ ఒక అంతస్తు మాత్రమే ఉంది. Don't need lift. మాకు అందుకని లిఫ్ట్ అవసరం లేదు. 57 floor there was, and every floor was office. So people go in the morning to work.
57 అంతస్తుల భవనం ఉంది. అక్కడ అందరూ ప్రతి అంతస్తులో ఆఫీస్ ఉంది. అక్కడ అందరూ పని చేయడానికి వెళ్తుంటారు. And have to take the lift to go in the 10th floor or 15 or 25 or, కాబట్టి అక్కడ పని చేయడానికి వెళ్ళేవారు లిఫ్ట్ తీసుకుంటారు, లిఫ్ట్ ఎక్కుతారు. 10వ అంతస్తుకి వెళ్ళడానికి, లేకుంటే 15వ అంతస్తుకి వెళ్ళాలంటే లిఫ్ట్ వాడతారు. So the lifts stop in every floor because someone must to stop here, in the second floor, in the third floor. So to reach there in the last, it was too long time. And people was in anxiety. Hey, what's happening with this ascensor? లిఫ్ట్లో అందరూ ఉంటారు. ఒక్కొక్కరు ఒక అంతస్తులో దిగవలసి ఉంటుంది. కాబట్టి చివరి అంతస్తుకి వెళ్ళే వారికి ప్రతి అంతస్తులో ఆగడం వల్ల వాళ్ళందరికీ ఆందోళన కలిగింది. ఏంది ఇంత సమయం పడుతుంది చివరి అంతస్తుకి వెళ్ళాలి. Have to spend 10 minutes, 15 minutes to reach there in the offices. So everybody complain. So this lift is it's too slow. కాబట్టి వాళ్ళు ఫిర్యాదు చేయడం ప్రారంభించారు. 10-15 నిమిషాలు పడుతుంది చివరి అంతస్తు వెళ్ళడానికి, ఈ లిఫ్ట్ చాలా మెల్లగా వెళ్తుంది అని. So everybody complained, and so the proprietor understood. I have to put another lift, more big one, more quickly. అప్పుడు యజమానికి అర్థమైంది, అందరూ ఫిర్యాదు చేస్తే నేను ఇంకా పెద్దగా లిఫ్ట్ ఒకటి ఏర్పాటు చేయాలి, ఎక్కువ మంది పట్టేది అని, ఎక్కువ వేగంగా వెళ్ళేదని. Because everybody complained, everybody in anxiety, every morning same problem. ఎందుకంటే అందరూ ఆందోళనలో ఉన్నారు. ప్రతి ఉదయము అందరికీ ఇదే సమస్య, ఎక్కువ సమయం పడుతుంది వెళ్ళడానికి. The lift was big one. ఆ లిఫ్ట్ పెద్దగానే ఉంది. So the proprietor of the building got one idea. ఆ యజమానికి ఒక ఆలోచన వచ్చింది. Yeah, he covered all the ascensor up and down and left and right with mirror. ఆ యజమాని అప్పుడు ఏం చేశారంటే ఆ లిఫ్ట్లో ఉన్న అన్ని దిక్కులలో కూడా అద్దాలను అంటించాడు. So people was not anymore in anxiety. అప్పుడు ఇంకా జనాలకి ఇంకే ఆందోళన లేదు లిఫ్ట్లో ప్రయాణం చేస్తుంది. The lift goes slow, but everybody look. లిఫ్ట్ మెల్లిగానే వెళ్తుంది, కానీ అందరూ వాళ్ళ శరీరాన్ని, వాళ్ళ దుస్తులని, వాళ్ళ మొహాలను చూసుకుంటున్నారు లిఫ్ట్ వెళ్తుంటే. So when the man who work in the lift, he say the floor 37. People say, 37, wow, but this lift go very quickly. అప్పుడు 37వ ఫ్లోర్ వచ్చిందని అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చెప్తే, అప్పుడే 37వ అంతస్తు వచ్చిందా, ఇంత వేగంగా వెళ్తుంది ఈ లిఫ్ట్ అని అందరు అంటున్నారు. No more problem. You can spend time in the mirror. Yeah. కాబట్టి అద్దం ముందు మనకి ఎంత సమయమైనా గడిపేయగలుగుతాం మనం, అప్పుడు మనకి సమయం తెలియదు. Yeah, here is no lift, but it's also not. We use no lift, but also no use mirror. ఇక్కడ లిఫ్ట్ లేదు, అద్దాలు కూడా లేవు. So devotees are more concentrated in the service. కాబట్టి ఇక్కడ భక్తులందరూ కూడా సేవలో నిమగ్నమై ఉన్నారు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. So what is the question? కాబట్టి ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగవచ్చు. ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగవచ్చు ఎవరైనా. తెలుగులో అడగవచ్చు. About Prabhupada? Yes, we have here the book of Prabhupada life. Yeah, it's very good lecture. Have you ever met with him? Have you ever met with him? Did you meet Prabhupada? You meet him where? No.
I got eyes contact in London, in the road, one time. But in the book of Srila Prabhupada, you have so many leelas there, so many things. You have not? Sir, I am here by YouTube only, sir. Uh-huh. I am watching by YouTube only. In Italy, we have all book in one volume like that, very, very big one. ప్రభుపాద లీలామృతం. And in India, then doing 3, 7, yeah. It's so many situations, so many. It's very good lecture. It's very good lecture because it's easy. It's easy to read. I mean, it's more easy as the other book, because the other book is more philosophical. There is more histories, nice histories, when he reached there in New York. First time. In one moment he asked what I do here. One moment he went also to the harbor. Supposedly he got the idea to maybe to go back, because the first year has no any result. Difficulties, where to sleep. You know, it's different in United States. It's more difficult life. But after Krishna started to send followers, and the followers helped him. And after that, until now, people help him. Until now. What he do, Prabhupada, is something unimaginable. It's very good to read the book. It's unimaginable. He go there with a few rupees in the pocket, and after 10 years, many temples open, and every temple got few car, and all the necessary start to come in. When we start to practice devotional service, automatically Krishna give help, not only spiritual, also material. Also material. We start to get all the necessary. Krishna arrange. When I come in India first time, I come in on foot, paidalje. I come in. You translate. Yes. I forget. ప్రశ్న మహారాజుల వారు ప్రభుపాదుల వారిని కలిశారని. సో ఒకసారి లండన్లో దర్శనం అయింది. ఇంకా ప్రభుపాదుల వారి గురించి చెప్పమని ప్రశ్న. దానికి ప్రభుపాద లీలామృత అని ఒక పుస్తకం ఉంది. అందులో తత్వపరంగా కాకుండా కథారూపకంలో చాలా ప్రభుపాదుల వారి చేసిన లీలలన్నీ ఆ పుస్తకంలో చాలా వివరంగా చెప్పబడినాయి. అది చాలా ముఖ్యమైన పుస్తకం. అది చదివితే మీకు ప్రభుపాదుల వారి గురించి బాగా తెలుస్తుంది. ప్రభుపాదుల వారు ఏం చేశారనేది మనకు ఊహకి అందనది. ప్రభుపాదుల వారు కొద్ది ధనంతోనే, కొన్ని రూపాయలతోనే వారు న్యూయార్క్ వెళ్ళి ఇంకా కేవలం 10 సంవత్సరాలలోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో మందిరాలని స్థాపించారు. ఎప్పుడైతే భక్తి మొదటి సంవత్సరంలో ప్రభుపాదుల వారికి చాలా కష్టమైంది. ఇంకా భారతదేశానికి వెళ్ళిపోవాలనే ఆలోచన కూడా వచ్చింది. కానీ తర్వాత కృష్ణుడి ఏర్పాటు వల్ల తర్వాత సంవత్సరం నుంచి చాలా మందిరాలు ఓపెన్ చేయడము అంతా కూడా జరిగింది. When we start to chant the Mahamantra Hare Krishna every day, Krishna arranged not only the moment, he arranged also the future. ఎప్పుడైతే మనము హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపించడం ప్రారంభిస్తామో, ప్రస్తుతం మనకేమి కావాల్సి ఉన్నాయో వాటి గురించి కూడా కృష్ణుడు ఏర్పాటు చేయడమే కాకుండా భవిష్యత్తులో మనకేం కావాల్సి వస్తుందో అవన్నీ కూడా కృష్ణుడు ఏర్పాటు చేస్తారు.
I was 1969. I work at night in one place in Paris. Paris is capital of France. ప్యారిస్లో 1969లో ఒకరోజు పని చేస్తున్నాను నేను అక్కడ రాత్రి. Paris is the capital of France. ఫ్రాన్స్ యొక్క రాజధాని ప్యారిస్. And I work there. అక్కడ పని చేస్తుండేవాడిని. Yeah. One time, one friend, he told me, tomorrow I go to London. London is capital of England. అక్కడ నా మిత్రుడు ఒక అతను చెప్పారు, రేపు నేను లండన్కి వెళ్తున్నాను అని, ఇంగ్లాండ్ యొక్క రాజధాని. Me and this friend, we work in the same place in Paris. మేమిద్దరం అప్పుడు ప్యారిస్లో ఒకే చోట పని చేస్తున్నాము. Yeah. And he told me, tomorrow I go to London. I have something to do there and come back next day. అప్పుడు ఆ మిత్రుడు నాకు చెప్పారు, రేపు నేను లండన్కి వెళ్తున్నాను, మళ్ళీ మరుసటి రోజు తిరిగి వస్తాను ఇక్కడికి అని. I go by car. Do you like to come with me? He said. నేను కారులో ప్రయాణిస్తున్నాను, నువ్వు కూడా నాతో వస్తావా అని ఆ మిత్రుడు నన్ను అడిగాడు. So we arranged the situation, and next day we left very early in the morning, go to London. కాబట్టి మేము అన్నీ ఏర్పాటు చేసుకొని మరుసటి రోజు మేము లండన్కి బయలుదేరాము కారులో. Cross the border, go in London. Somebody wait for my friend there. అప్పుడు బార్డర్ దాటి, సరిహద్దు దాటి మేము లండన్కి వైపు వెళ్ళాము. అక్కడ ఒకరు వేచి ఉన్నారు నా మిత్రుని కోసం. Yeah, and next day we walk in the road. మరుసటి రోజు అక్కడ రోడ్డు మీద నడుస్తూ ఉన్నాము. And one group of devotees, maybe 6-7 devotees come. First time maybe the first time I saw devotees, then come in our direction. అప్పుడు రోడ్ మీద నడుస్తుండగా ఒక 6-7 మంది భక్తులు మా వైపు నడుస్తూ రావడం జరిగింది. Yeah. So I looked this group, and when the group was near, I looked and I got eyes contact with Prabhupada. అప్పుడు వాళ్ళు అలాగ వెళ్తుండగా ప్రభుపాద వారి దర్శనము మాకు అయ్యింది. And that was some special look. I told my friend, if you see the glance, if you see the glance of this monk, but my friend, he don't see nothing. He just say, then Hare Krishna. అప్పుడు నా మిత్రుడిని అడిగాను, ఆ సాధు యొక్క చూపు చూసావా ఎలాగుంది అని. నాకు వీళ్ళు హరే కృష్ణ వాళ్ళు అని ఆ మిత్రుడు నా దగ్గర చెప్పారు. Yeah, and many years after I meet his disciples. తర్వాత చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ప్రభుపాద వారి శిష్యులని కలవడం జరిగింది. And I got Diksha. ఇంకా నాకు దీక్ష కూడా అయ్యింది అప్పుడు. It's the plan of Krishna. ఇదంతా కూడా కృష్ణుడి ప్రణాళిక. This meeting, 1 second, this eyes contact was on the future was something. ఒక్కసారి ప్రభుపాద వారి దర్శనం కలగడం అనేది అంటే భవిష్యత్తులో ఏదో అవుతుంది అనే విషయాన్ని సూచించింది. That was in 69. అది 1969లో నేను ప్రభుపాద వారిని దర్శనం అయింది. But 74 I was in Japan. 1974లో జపాన్లో ఉన్నాను నేను. And Prabhupada was in Japan. ప్రభుపాద వారు జపాన్లో ఉన్నారు అప్పుడు. But I don't see him. కానీ ప్రభుపాద వారి దర్శనం అప్పుడు అవ్వలేదు. In 75 he was in Mexico. 1975లో ప్రభుపాద వారు మెక్సికోలో ఉన్నారు. And I was in Mexico. అప్పుడు నేను మెక్సికోలో నేను కూడా ఉన్నాను. Yeah, same place. But I saw him in London, 69. కానీ నాకు దర్శనం అయింది మాత్రం 1969 లండన్లో మాత్రమే. And that time when I was in Japan and Mexico, I was no devotee. 1974-75 జపాన్ మెక్సికోలో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు నేను ఇంకా భక్తుడిని కాలేదు.
So it's always the plan of Krishna. Krishna know what happened with you after 30 years, for example. కాబట్టి ఇది అంతా కూడా కృష్ణుడి ప్రణాళిక. కృష్ణుడికి తెలుసు 30 సంవత్సరాల తర్వాత మీకు ఎక్కడ ఉంటారు, ఏమవుతుందో కృష్ణుడికి అన్నీ తెలుసు. The perception of Krishna is absolute, is unlimited. కృష్ణుడి అవగాహన పూర్ణమైనది, అనంతమైనది. But we are more concentrated in the moment. కానీ మనము కేవలము ఈ క్షణంలో ఏమవుతుందో దాని గురించే ఎక్కువగా ఆలోచిస్తాం. Today we read Vasamsi Shirnani Yata Vyayana Nigrinati Nano. We change body, we read it. But many people don't think about this point. ఈరోజు మనము చదివాము ఎలాగ మనము శరీరాలని మారుస్తాము అని, కానీ ఈ విషయం గురించి చాలామంది ఆలోచించరు. Krishna know the future. He give information. కృష్ణుడికి భవిష్యత్తు తెలుసు, దానికి అనుగుణంగా కృష్ణుడు మనకి జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంటాడు. But the people are concentrating in other insignificant thing. కానీ చాలా వరకు జనులు తుచ్చమైన విషయాల పట్ల వాళ్ళ ఏకాగ్రతను పెడుతుంటారు. So when one have human form, we have the first duty is spiritual. కాబట్టి మనకి మానవ శరీరం దొరికినప్పుడు మన ప్రథమ కర్తవ్యం వచ్చి ఆధ్యాత్మికమైనది. Second duty is family. తర్వాత కర్తవ్యము కుటుంబం పట్ల. And the third duty is social. తర్వాత కర్తవ్యం సమాజం పట్ల. Yeah. Mm-hmm. But it's important to be concentrating the first. కానీ మొదటి కర్తవ్యం ఆధ్యాత్మిక కర్తవ్యం పట్ల ఏకాగ్రత ఉంచడం చాలా ముఖ్యం. Brahman people in the Brahman casta, they know that in the morning time take a bath and do some spiritual thing. బ్రాహ్మణులకి ఈ విషయం అర్థమవుతుంది, అందుకే వారు ఉదయాన్నే లేచి స్నానం ఆచరించి వాళ్ళు ఆధ్యాత్మికమైన పనులలో నిమగ్నమై ఉంటారు. Srila Prabhupada say in this yuga, Kali Yuga, everybody is Shudra. కానీ ప్రభుపాద వారు చెప్పారు కలియుగంలో అందరూ శూద్రులే అని. Very few Brahmanas. ఏదో కొంతమంది మాత్రం బ్రాహ్మణులు ఉండొచ్చు. Even the Shudra must to understand the first duty is spiritual. కానీ శూద్రులైన వాళ్ళు కూడా అర్థం చేసుకోవాలి ఏమిటంటే మన మొదటి కర్తవ్యము ఆధ్యాత్మికమైనది. Yeah. Because people is more concentrating family and social. చాలా వరకు జనులు కుటుంబం పట్ల, సమాజం పట్ల, కర్తవ్యాల పట్లనే వాళ్ళు నిమగ్నమై ఉంటారు. And put the first duty put little bit outside. ఈ ఆధ్యాత్మిక కర్తవ్యాన్ని పక్కన పెట్టేస్తారు. And for this mistake change the body. ఈ తప్పు చేయడం వల్ల వాళ్ళు మళ్ళీ శరీరం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. So we must to understand this point. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని మనము అర్థం చేసుకోవాలి. Chapter 2, text 22. 2వ అధ్యాయము శ్లోకం సంఖ్య 22. Those who have many people up the hands there, then Bhagavad Gita, I have to read every morning. భగవద్గీత ఉందని మీరు చేతులు ఎత్తారు కదా, మీరందరూ కూడా రోజు భగవద్గీత చదవాలి ఉదయం. If you read 5 minutes, this is more important everything what you doing during day. మీరు ఒక్క 5 నిమిషాల పాటు చదివినా కూడా 5 నిమిషాలు ముఖ్యమైనవి మీ మొత్తం పూర్తి 24 గంటలలో. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai, Sadhu Sangha ki jai, Tai Gur Premanande.